యూనివర్స్లో చేయమని ఉంది. నేను అందరం న్యాచురల్ని ఎప్పుడైతే వదిలిపెట్టామో యువర్ డెత్ ఈజ్ ఆల్సో న్యాచురల్ అండ్ రీబర్త్ ఆల్సో ఇస్ న్యాచురల్. ఏంటి ఇలా వదిలిపెడితే యూ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ దట్ ఈస్ న్యాచురల్. డూ యూ ఎలివేట్ ఇట్? దానిలో ఎంటర్ చేస్తావా? ఎలా చేస్తావా? మోక్షం కావాలి కదా. మోక్షం కావాలంటే జన్మ లేకుండా చేయాలి. జన్మ లేకుండా చేయాలంటే ముందు ప్రాణం వదిలిపెట్టకుండా చేయాలి. ప్రాణం వదిలిపెట్టకుండా చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అప్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే ఆ ఏమి జరుగుతుందో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూరింగ్ అవర్ బర్త్ అండ్ డెత్ వీ డోంట్ నో. తెలియకపోవడం ఏంటంటే వీ సే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యాచురల్. So if you realize that it is natural, everything is natural. Death is natural, rebirth is natural, and going downwards is also natural. Going to downward births also is natural. If you take it upwards, thinking that this is unnatural, then take it upward. Clean the pathway, take it upward, and match it here. That is called moksha. Moksha at Arthame. Moksha at Arthame. Getting relieved of bondage from the senses. ఇంద్రియానికి వశము కాకుండా ఇంద్రియానికి అతీతంగా ఇక్కడ చేరడం అనేదే మోక్షం. ఆ ఇంద్రియానికి ట్యాంగిల్ ఎందుకు అవుతుంది? మన ప్రాణశక్తి బయటకు వచ్చి మనసును తీసుకొచ్చి ఈ కళ్ళు, చెవులు, నాలుక, చర్మం ద్వారా మనం అంటుకుంటున్నాం. దాని నుంచి మనం విత్డ్రా చేయాలి. విత్డ్రా చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ లైఫ్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్. అది చెయ్యవలసినది. వై షుడ్ ఐ అనేది ఇప్పుడు వస్తున్న క్వశ్చన్. హ్యావ్ టు, యూ అండ్ ఐ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు. అర్థమైందా? అదే అర్థం. బట్ ఇంకోటి, ఈవెన్ అదర్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, ఏవి పశువు, పక్షి, క్రిమి, కీటకం, దే కెనాట్ డూ దిస్. దే కెనాట్ డూ దిస్. దెన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్, బికాజ్ ఇట్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ you have got certain discrimination power. Utilize it and take it upward. Don't say natural in this with this human body. Understand? Okay. Right. Thank you. Sir, please. This pranayama, how many times and how many hours we must do? That's all. Sir, after taking it upwards, how will be, like Arjuna was asking, state of prajna, how will you be moving? State of prajna, you want to, how can I achieve state of prajna? Is it your question? Yes. And whether I will be eating more or I will be drinking water. See, food will come. I will combine your both questions. What is our age? What is our age? Say for example, what is your age? How many times and how many hours? No. I will give you the answer. What is your present age? Age? 55. 55. 74. Say, per minute we are respiring 15 times. Per hour 900 times. Per day 21,600 times, going unnaturally downwards. Till now, for 55 years we are going downwards. Is it not? So how many times you have to go upwards? How many times? Unless you remove the obstruction, until you go to the reach the topmost portion, until then you have to do. Tasma sarveshu kaleshu yogiko bhavarjuna. 8th chapter. Naite stuti padhajanam yogi mushit kashchana tasma sarveshu kaleshu yogiko bhavarjuna. You have to continuously do that. Initially you do for few minutes, then go to 1 hour. Then go to 2 hours. Then you can do all the timings. Otherwise, it is very easy to practice. Like regarding your question, Sthita Prajna.
Prajna. See, when you are losing your energy, your prajna is losing downwards, outwards. So when you are taking upwards, what will happen to your prajna? Your prajna will become stand still. That is called sthita prajna. Unless you control the life force within yourself, you can never become the state of sthita prajna. Prajna means consciousness. This consciousness will be stabilized when you control your life force upwards. Understand? When water, food and all will come down. Huh? Taking food and taking water. Food you can see, this is theory. Practically, if you proceed, there are so many things to be taken into consideration. There are so many things. This is theory. You cannot straight away and go suddenly and come here. Yukta viharasya yukta chastasya karmasu yukta swapna avadhas yogo bhavati dukhaha. Bhagavad Gita, 6th chapter. You have to take Atman food and you have to do Atman exercise, and then only if you do pranayama, they will be in favor of you. Understand? Okay. Anybody? Sudarshan Kriya Yoga and what you are talking about Antarmukha Yoga, both are different, because what I understand is reversing the way, breathing what we do, that is pranayama, and plus then meditation. So if I add to that thing, do the same thing in pyramid, they are more effective. So Sudarshan Kriya is the same thing as Antarmukha Yoga. Please explain slowly. Sudarshan Kriya. Keep your mind away. Sudarshan Kriya is same as this one, Antarmukha Yogam. I just wanted to know, wherein we see... Yes, I will. Please, I can understand. Sudarsana Kriya means you are catching hold of the respirations, doing it for from 50 times like this, you are already doing Sudarsana Kriya. What do you... Opposite what we mean. So that means we are automatically what you are suggesting. No. Okay, I understand. See, Soham, is it done by expiration or inspiration? Please tell me. So inspiration. So is inspiration. No. Soham, whatever word you utter, are you doing with expiration or inspiration? So is inspiration. So is inspiration. No. Whatever utter you sound utter, that should be done only by expelling outwards. Without expiration, you cannot utter any sound. Soham, what Om, Am, all these sounds are being uttered only by expelling outwards. But there is one thing, you should get sound during inspiration. That is Antarmukha. All these are pitfalls. వీళ్ళు చెప్పేదంతా కూడా యథార్థం కాదు. ఓం అని ఎంతసేపు పడుతుంటారు, ఆమ్ అంటుంటారు, లేకపోతే ఆ సోహం అంటుంటారు. ఇవన్నీ చేసేవి ఎక్కడవి మన శ్వాస బయటికి వదిలిపెట్టగానే జరుగుతుంది. శ్వాస లోపల చేయగలరు మీరు? Normally, when you say so, automatically we are taking inhalation. Inhalation, see, inhalation is not from outside. ఇంకా ఇది చెప్పాల్సి చాలా ఉన్నాయి. మళ్ళీ సింపుల్ ఇన్హలేషన్ అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇన్హలేషన్ తీసుకుంటారు. మీరు పరిగెత్తారు అనుకోండి, పరిగెత్తిన తర్వాత శ్వాస ఎలా తీసుకుంటారు? ఎందుకు తీసుకుంటారు? మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్టెడ్. ఈ ఇన్హలేషన్ కాదు. దిస్ అంతర్ముఖ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. యూ హెవ్ టు డూ ఇట్ విదిన్ యువర్ సెల్ఫ్. అది ఉపదేశం అయితే కానీ అర్థం కాదు. అర్థమైందా? నమస్తే స్వామిజీ. నమస్తే స్వామిజీ. నమస్తే. Any relationship between pranayama and bhakti yoga? Right. Wonderful question. Say, there is a direct relationship between bhakti yoga and the pranayama. Bhakti deals with mind. Yogam deals with the prana.
You have to combine these two. There is a clear-cut slogan told in Bhagavad Gita, 8th chapter. Priyana kale manasachalena bhajya yukto yoga balena cha eva bhruvor madhye pranam adesha sanyat satam param purusham upaiti vidhi. That is the clear-cut answer for your question. So you have to combine both mind in terms of bhakti yoga, and you have to combine this yoga pranayama. So do bhakti. That means bhakti is also so many levels. Externally you will do all these bhakti yogas. These are Navaveda Bhakti Marga. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాల్సిన ఏంటంటే అనన్య భక్తి, ఇంకా మీదకి వెళ్తే ఏకాంత భక్తి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ యోగం, యోగం అంతర్ముఖం యోగంతోనే అది సాధ్యం. భక్త్యా తనయా భక్త్యా అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతం ద్రష్టించ తత్వేన ప్రవేశించి పదం తప అని 11వ విశ్వరూప సందర్శన యోగం ఉంటుంది. అక్కడ భక్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం. అర్థమైందా? When you control your ప్రాణశక్తి, you have control your mind. మనసుని స్వాధీనం చేసుకోవటానికి ఇవన్నీ చెప్పారు. మనసుని స్వాధీనం చేసుకునే ఏకైక మార్గం ఏంటంటే నీ ప్రాణం. దానితో పాటు భక్తి కూడా కలిపితే వేగంగా స్వాధ్యం అని చెప్పారు భగవంతుడు. అర్థమైందా? సో వితౌట్ భక్తి దేర్ ఇస్ నో యోగం, వితౌట్ యోగం దేర్ ఇస్ నో భక్తి. రెండు కంబైన్ చేయవలసింది. ఓకే. Namaste, Guruji. I want to know, like you said, that mucus, kapha, which we need to churn, we need to remove that. But is this mucus, are you confirming saying that that is a physical mucus or it is an inner mucus? Yes. Physically, you will see the physical mucus only. Okay. If you do pranayama, initially you will get plenty of kapha. మనలోంచి వస్తుంది అది. ఇంకా మీకు అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్, చాలా మందిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దేర్ విల్ బి డెత్ ర్యాటిల్, ఒక రకమైన శబ్దం వినపడుతుంది. అది ఊపిరితిత్తులో కఫం చేరే అలాంటి శబ్దం వస్తుంది. సో మన ప్రాణం పైకి వెళ్ళకుండా చేసేదేది కఫము ఉంది. అండర్స్టాండ్? Later on, if you go on doing that, it will give way to your pranashakti to go upwards. Then it cannot be called as physical. That is spiritual obstruction. That is there in the mind itself. That is the impressions of the previous births. Physically, now you will definitely see that kapha in the form of mucus. Okay, Guruji. There is one more. Like they do this Bastrika pranayama, which is also, I think, it is for physical. Bastrika pranayama is dealing with the exhale. This is Bastrika. Bastrika means validity. Okay. This is dealing with the exhale. Whereas this pranayama, you need not do all these things. Internal ga cheyali. Okay. మీరు భక్తికి చేస్తే నిమిషానికి ఎన్నోసార్లు చేస్తారు. ఈ ప్రాణాయం చేస్తే నిమిషానికి 15 నుంచి 5కి వచ్చేస్తారు, 4 వచ్చేస్తారు. There is a special technique. As a doctor, I am telling you. Okay. Thank you. Dhamma, what is your question? ఈ అనుభూతి అంతర్ముఖం యోగం అనుభూతి మరి కేచరి ముద్ర ద్వారా చేస్తారు కదా, ఆ అనుభూతి ఒకటేనా? ఏమి డిఫరెన్స్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఈ కేచరి ముద్ర అనేది మీరు క్రియా గుర్తులో ఉన్న కేచరి ముద్ర గురించి అడుగుతున్నారా? బాలి విజయోత్తర తంత్రంలో చెప్పారు కదా, దాని గురించి. ఈ కేచరి ముద్రకి there are 2 definitions. కేచరి ముద్ర in Kriya Yoga, they will hold the tongue upwards, inwards, and do kriyas. That is told in Kriya Yoga. Adhainda, there is another thing is Bhruvo Antargata Drishtim Mudra Bhavati Kechari. If you do this pranayama internally by doing chanting, that will go upward. Along with that, if you turn your eyes upward, then it will be called as a Kechari Mudra.
Without pranayama, you cannot achieve either that kshetra or this kshetra. First, you have to do this internal pranayama. Understand? Chala mandi kshetra mudra ani cheppi, if you go on holding your tongue, your mind will be kept here only, not here. ఇవన్నీ ఎన్నో చూసాను తల్లి, ఇలాంటివన్నీ ఎంతో మంది ప్రశ్న చేశారని నాకు తెలుసు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ యువర్ మైండ్ బై క్యాచింగ్ ఓన్ ద లైఫ్ ఫోర్స్. దాన్ని పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే యూ విల్ బి హియర్, నాట్ బై సింప్లీ హోల్డింగ్ ద టంగ్స్. Atma Namaskaram. నమస్కారం. Guruji, what is the difference between deep sleep and meditation, deep meditation? Both are subconscious, same conscious state, no? And one more question. What is Let me finish your first question. See, deep sleep means unconscious. Subconscious, deep sleep is unconscious. Subconscious is also a part of unconsciousness, but he will be a bit conscious because he will be swaying like this. He will be swaying like this, he is moving, oscillating. That means there is some conscious, otherwise he will fall down. He will fall down. So during subconscious state, you will never fall down. There is a little bit of consciousness, but it's still under subconscious. Whereas during deep sleep, you cannot sit like this or like this. You will have to fall down. Understand? Emma, would you understand my answer? Yeah, Guruji. Okay. And Vipassana meditation and Vipassana is a sort of concentration at a particular point. See, unless you clean the pathway and concentrate your mind on that particular point, you cannot achieve that Vipassana also. Lord Buddha told is not what these people are telling. Vipassana means you have to concentrate the mind here itself. Here in the center of the eyebrows, that is Brahmajam, that is in the third ventricle of the brain. Unless you concentrate blood supply, Prana Shakti, by clearing all the pathway and take it upward, then it is called Vipassana. what is different by Vipassana and Antarmukha? Same. That is also start for No. Say, you can term it as Vipassana. But whatever you do, you have to channel the life force first. You remove the obstruction, phlegm. Without removing the phlegm or obstruction, how can you go concentrate here? Can you call it as Vipassana? Yeah. It cannot be called as Vipassana. Term is good, but doing is wrong. That is also concentrate on breath. No, what concentration? Concentration is, I will tell you. See, our mind is like a flame. Our mind is like a flame. And it is being oscillating by what? Air currents. Do you want to stop the mind by simply catching the flame or by air currents? Tell me. Remove the air currents. Automatically the flame mind will become still. Without stopping the air currents, you are trying to catch hold of the flame, calling it as Vipassana or something like that. First catch hold of the air currents. By what? Do pranayama.